Yes, Mapesa. Nataka nikiwini sahi. Nataka niwapeleke wote. Yaani Mbona leo umetushindisha hapa njaa? Unaona tukibeba hii kiti. Nataka niwapeleke an island in Mauritius. Hapa tu Afrika. Si tupeleke Hawaii. Ile ni mzuri. Hata wasungu wanatokanga huko umetaza, wanakuja huko sasa. Alafu sasa unajua nitakuwa na pesa vizuri. Sasa hapo ni speedboat. Tunaenda tunaangalia dolphin. Alafu sasa tunakuja tunapigwa picha tukiwa katikati ya Indian Ocean. Wow. Lakini okay, I got a point. Yes. Unajua sasa tumeshinda hii kitu. Tayari tuongee kama of course tumeshachukua. Lazima. That is something which is already. Lakini sasa hapa lakini tuonyeshane ukakamavu wetu kwa kazi. Yes, kwa kazi. Kwa hivyo hata tunajienjoy kwanza. Lakini hawajui there is no posting anything on social media. Okay. Sio simu yetu. For like 1 week. You know tumekuwa 2 weeks. 2 weeks. Moja ni kidogo mtu yangu. Wanataka impeachment in the first month. MCA hata. Unajua sasa lazima lazima tupange sherehe nyumbani ya kuapishwa kwako. Yes. After swearing in, kukuwa na ile Thanksgiving. Definitely. Then after that Thanksgiving, and I think Thanksgiving tuirudishe Kinunga. Watu watatuona sana, unaona? Unajua ile nilikuwa nimesema, okay, hiyo Kinunga ndio tunarudisha kwa sababu ndio tuko na watu wengi. Pia waone part of our appreciation. Unaona so tuwachinjie mang'ombe huko kabisa. Alafu watu walete mvinyo. Hata tunaweza onda unaona hii brewery ya Nyeri hapa. Drop magari kama ile ya Rwadhia kama 5 hivi. By the way. Mtu akisikia brand yake, yani ni nyama, unauma nyama hivi na kinywaji yenye unataka. Alafu nyama tunanunua kutoka Kieni. So we have promoted these people from Kieni. We have promoted the breweries. Na Kieni hawana kura mingi. Niliona hawana kura mingi. Sasa hivi wameongezeka. Buzi ndio mingi huko. Niliona zimezidi kura. Buzi zimezidi kura. Yes. Sawa. Hata ule mama tumeona kwenye kameingia. Atuna think hata ule mama ako huko ndani. Sawa. So, tutanunua hizo mbuzi. Hizo mang'ombe. Tuwapromote. Na teto pia wao mambuzi. Watu wakula nyama. Hata teto ni baridi. Ni baridi? Labda tununue baridi huko. So after that ama maji. After Thanksgiving, sasa tumesha thank watu nini tumefurahisha MCA wote wameingia na kiti yetu. Sio bosi, unajua wenye wameingia na upande wa prince hao wanajipanga. Sisi ni wale wako hata kwa tembo. Sasa wao sisi ni upande tu wetu hivi. Mapesa MCAs. Unajua MCAs watakuwa wengi? Our people. So we shall have Thanksgiving for the crowd. Yes. Thanksgiving for our members. Our people. Yeah. Yes.
Kwani mwambia natoka mapema. Mwanji. Kwani kuja. Niaje? Niko kutoka Ngware. Hata nakupigia uko tu hapa. Lakini haina shida, hata ukitaka tuongee na wewe uko hapo, wewe utoe simu nikupigie tuongee uko hapa. Pesa niko nazo. Naona hadi mastingo mtu wangu umeanza. Unajua pesa ndio huwa inafanya saa hii. Mimi si mzee, mimi ni kijana. Ndio. Unajua ukitaka kuwa kijana, pata pesa. Hata mapesa utaona. Wacha apate ugavana. Anarudi na kuwa kijana 16 years. Otherwise, muaje? Naona umeamua hata utafuta bibi sasa kwa kunywa. Hapana. Mambo ya bibi? Hiyo nilikataa. Nikutulia, hii ni yako tu, hii ni ya kusikia kwa. Sasa hiyo pesa nikienda kule DRC, nataka kwenda DRC. Wakati tulikuwa tuna transport mapesa huko mama ni Laudarin. Kuna jamaa fulani tulijuana huko Goma. Na tumekuwa tukichat na yeye na I think I want to go and settle there. So that at least my nightmares kuwa haunted na nyanya yangu. Unajua nikiondoka huku hizo maspiriti zake haziwezi nipata huko. At least nikuwe na peace. So I think muaje kama hatutapatana huku tutapatana eternal life kama iko. Bana inshallah. Inshallah. So thank you very much. Endelea kufanya kazi. Lazima sheria. I will miss you. Strong bro. Usijali. Manguo, kuna manguo nimeacha huku ziko na uchafu, zingine mpaka zimenini buibui. Hata ugali. Sasa ungetupata ile ugali. Waacha paka. Umezoea. Niko na pesa. Hey, Karo, you watching this? Ninaangalia hapo online venye watu wana comment. Unajua hapo ni comment the live direct. No, watch kwa TV. Kwa TV kuna comment. Let me see. Watu wana comment tu. Oni madubuko. Ati negative 0 votes. Lakini unajua sasa bado ni mapema. Kuna bado hazijaingia. Lakini bado ni mapema. Uni tembo. Na tembo kanataka kuikawika. Unajua sasa hii watu wenye present I think ni Nairobi County wamesema many. Lakini si wote, not everyone. Most of Nairobi seems to have presented their results. No, not all the polling stations. So tuseme mahali kama Isili, Emba, wapi kwingine? Madhare. Hizi zangu kusoma tu kidogo. Unaweza? Eastlands. Unajua uko ni hiyo ni stronghold ya Hasana. By the way, Coast region yote, northeastern. Na Central ameshatuma. Hebu tuone. Obviously. Unajua Central Central kama ameshatuma wote. Kuna yule jamaa na postingi. Yaani huyu ni kama yako la tali. Kuna tali nyingine national tali, then kuna mwingine kwa tali nyingine. Na mbona anajiita majina za wazungu? I don't know why. He's on tali ngati. Lakini madubuko. Nyeri Odhaya, they have already presented most of the polling stations. Odhaya Mkuroine, Kieni, hadi Kieni this time round wame. Kwani wako mbele aje? Na unajua there are some stations which are still voting naendelea bado. Sure. Lakini madubuko unaona aje? Huyo ni project ya nani? Sababu this man has a lot of money. He has a lot of money. Hebu acha na madubuko waza tuangalie mapesa. I wish kwa TV waletaki the governors. Hiyo inaga intensity. But at least they should be showing by now Nyeri governor mwenye ako juu sasa, lakini itakuwa kazi au watasema tu for every county. Au watasema ni nani ameshinda in different counties. No, there's another guy from Nyeri who posts. Sasa anaweza kuwa ametoa wapi? Tembo mwangalie. There's another guy from Nyeri. Akarozi unajua mambo watu wengi. Sasa this is our work. If you don't watu gewadru watu wakue wetu. No, mimi nilikuwa najua tu mwenye anatalingi national. Wakitali na yeye anatali. Wanyeri ni jamaa mwingine hapa anashinanga akipost mambo ya Nyeri. So maybe amesha post. Tunasema
Ati Nyeri global. Anasema aje? Ti watu wa Nyeri wako slow down, wako slow ati just 90 polling stations have submitted their results. Bado Hasani. Anajua Hasani ni timu Mapesa. Na Hasani Nyeri amewika Sana. Na unajua ni Mapesa? Ingekuwa si Mapesa? Ai. Mapesa. Kwani ana good news. Muhesh. Honorable His Excellency. Yes. His Majesty. Hata tuko hapo na Cobra ndio tunaangalia hapa. Oh, wamekuwa okay. Oh, so you are supposed to be leaving, eh? Okay. Enough you. All right. Mohesh. Kuna nini? Anasema twende tukapokee certificates. Habari njema. Certificates. Anaambia twende certificates sai. Serikali ni Mapesa. Hassan. Sisi ndio wasemi. Ile pote yako jamani. Sawa tu lakini. Ni vile sijapata mtu. Nikipata mtu itakuwa soft. Ameniambia I think wako Nyeri Technical. Ndio the constituency tallying center. Then we should rush. Alright. Twende. Sure. Kwa. Wacha niweke hizi vikombe. Yes. These glasses then we leave. Squatch. We go. Hurry up. Buda uko wapi? Yeah, tunakuja utupeleke tu saa hii. Yes. Yes. Returning officer, returning officer, karibu bwana Madele. Thank you, sir. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to, I'm humbled for this moment that we've come to a closure of this activity. I would like to thank everyone, first of all, the Almighty God for enabling us to have such a peaceful activity. Oh yeah, now skill una announce. Frankly, you have to bear with me because we had a race between Mapesa and Mr. Prince, and it was a very tight race. Can you be fast? And security kindly, you should help me to unlock this matter. Kindly. We must acknowledge the people who participated in making this. But kuna mahali what hazijafika mpaka saa hii. So just hold on. We must acknowledge people that the security officers have been and all the officers have been We must petition. No, this is not fair. Security. If they misbehave, you will have to do your job. Otherwise, Be fast. so for the interest of time, Yes. between Mapesa. Hey, I will not yet spill the beans, so kindly hold on. For our gubernatorial seat, between Mapesa and Prince. Is the winner is Mr. Honorable